So if you want to draw a tree diagram, A1, A2, A3, probability of A1 0.2, probability of A2 is 0.5, probability of A3 is 0.3. بعدين B, here B given that A1, B given that A1, oh, B. Here, probability B given that A1, it's 0.5. B is 0.4, and here B is 0.3. طبعا هون you have to understand that this is probability of B given that A1, B given that A2, and here B given that A3. Okay, طيب. Part A. يعني حتى شغلة تانية كمان هون تفهمها. هيدي بي بار، بي بار، بي بار، يعني إذا بدك تكمل حتى كمان هيدي 3 diagram هون. بي بار هون بتطلع. كيف عملت شير سكرين؟ نعم. عامل شير سكرين ما مبينة عندي. ايه عامل شير سكرين. شو عم تقول وجيه؟ أبكر قصدك أكبر من 1؟ كيف يعني البي أكبر من 1؟ هاي ليك إنه أنت عاملهم آد 0.5 0.4 0.3. ايه غلط، ما فيك تعمل آد. ما فيك تعمل آد لأنه هيدا مش إنه probability B intersection A1 B intersection A2 B intersection A3. لو كان عندك اياهم هيك intersection ايه بقول لك اوكي هيك مش مقبول، بس هو ما فيك تعمل intersection. نحن هون عندك conditional probability، عندك هون انت conditional probability، مثل لما نيجي نقول مثلا وين هو هذا اللي يا ريت توقف لي الشات وتحكيني حكي ليش ما اريح لي واريح لك. وين هو؟ تعالوا هي probability pass given that study probability pass given that doesn't study. شو يعني بيطلع مجموعه 1.05. صح؟ هون اذا بدي افكر مثلك pass given that study pass given that he didn't study بيطلع مجموع 1.05 more than 1. بينما طلع نحن هون اذا تتذكر probability that the student passes the exam طلع 0.66. هون عندك conditional probability you can't add. اللي انت فيك تعملهم add هو sorry الانترسكشنز. probability P given that the intersection S probability P intersection S both. انت هون عندك هذا sample space وعمل له partition A1 A2 A3 وهذا البي فيك تعمل هاي اللي هي B intersection A1 فيك تعمل هاي اللي هي B intersection A2 وهيدي اللي هي B intersection A3. هو اللي فيك تعمل الاديشن، بس الكونديشنال لا. طيب I was saying here that you can complete this tree diagram يعني if probability of
B given that A1 is 0.5, so B bar given that A1 is 0.5. هاي B given that A2 is 0.4 معناتها B bar هي 0.6 وهيدي 0.7. ما في داعي تكتبهم بس انه عم نحكيهم بالمره. طيب in part A required to find probability of B intersection A1 B intersection A2 B intersection A3. طيب how to find the probability of B intersection A1? rule قلت لكم في عندنا اثنين. one minus 0.5 minus 0.2. لا قلت لكم فين نكتبها هيك probability B given that A1 times probability of A1 وفين نكتبها هيك probability of A1 given that B times probability of B. اثنيناتهم بيطلعوا الانسر 0.3. ايه بس اي وحده do you apply which one here? Do you apply the بس second لازم انا one? حطيت First one. B slash A1 و B A1. ايه لانه هي ما عندك اياها. You لا. are given this. So probability of B given that A1 is 0.5 times probability of A1 0.2. The answer is 0.1. ايه لك وين ايه البرودكت 0.5 و 0.2. Here you'll get probability of B intersection A1. طب لا تايمز مش ماينس. multiplication. هذه الرول. طيب what about probability of B intersection A2? هي B slash A2 times B A2. ده كان 0.4 times 0.5. The conditional, the joint probability or the probability times the conditional probability. You'll get probability of B intersection A2 هي product 0.4 times 0.5 اللي 0.2. So it's probability B given that A2 times probability of A2 0.4 times 0.5. The answer is 0.2. And probability of B intersection A3. Hi. B intersection A3. The product 0.3 times 0.3. 0.09. B given that A3 times probability of A3. 0.3 times 0.3. Right. Now the second part, part B. What is the probability of B? مش بنعمل لهم add this. نعمل لهم add. شوف شغله توضح الفكره اكثر. هذا sample space عندنا partition A1 A2 A3 and here you have the event B. هيدا B intersection A1 B intersection A1 وهيدا B intersection A2 وهيدا B intersection A3. طيب انت بدك البي خدها جيومتريكلي جرافيكلي. انت بدك البي كلها. البي كلها هي هاي البارت هاي بلس هاي بلس هاي. هي فكره التوتال probability. اذا probability of B طبعا على شرط انه ال A1 A2 A3 they form a partition of the sample space. شو يعني partition؟ يعني ما في intersection بين اي اثنين منهم. ما في intersection نهائيا بين اي اثنين وجمعهم كلهم سوا they form the sample space. Okay? So they are disjoint or let's say incompatible.
mutually exclusive, and they form the sample space. The union of these events, they form the sample space. هاي الكونديشن يعني in order to apply the total probability, this condition must be satisfied. طب هون they form a partition and هو كتب لك انه they are incompatible events and the sum of the probabilities here is 1 يعني they form the sample space. 0.2 plus 0.5 plus 0.3 that's equal to 1. As on here I can apply the total probability. So probability of B, it is the probability of B intersection A1 plus probability of B intersection A2 plus probability of B intersection A3 by applying total probability. So it is equal to, already found it, 0.1, 0.2, 0.09. استاذ ليه 0.1 و 0.2 0.09 already نحن جبناهم شو بك؟ استاذ ما البي هي اللي فوق البي بار صح؟ ايه انتبه 0.5 هيدا لا بدك تنتبه 0.5 شغله 0.3 اسمعني بيطلع 1.2 مثل ما كنت عم تفكر هاي اللي كنت عم بقول لك عنه بالاول انه you don't add the condition probability. هاي هن الكونديشنال probability. conditional يعني انا هون كتبت B بس هي مقصود فيها probability of B given that A1. لو اصلا اذا بتيجي تقول لي بي طب اي بي منهم هاي او هاي؟ ثلاثه فيهم بي. يعني بس الانترسكشن. انت بدك الانترسكشن. التوتال probability at the intersection مش الكونديشنال. اوكي واضح للكل؟ اوكي واضح.